So any data between the quotes will be the string. Okay, any the numeric data will be calling as a integer. Any data which is like a float which contains the decimal values is called the float, right? True or false, the true or false, the t should be capital here, it's a keyword. So the true or a false. So if anything is like a true or false will be like a boolean. So these are the basic data types of the things, right? Next we have like a sequence data types. We have something like a sequence data types here. So what are those sequence data types, right? So basically thing is, before that we have seen the data type conversion. Why data type conversion is required, anyone? So when you want to convert data from one data type to other data types, right? Suppose you have something like, if you see here, this is the integer value and this is the float value. When you are clubbing these two, so you will get the output as, right, with the 0.56 decimal, right? You will get with the decimal value. Right. So if you see here, you are getting 578.56. It means that you are considering like integer and float, but automatically it will internally convert this 233 into 233.00. Then it will club these two values, and the output, whatever you are going to get, that will be the higher data type, that is the float. So that is called implicit data type, means it will automatically converts from one data type to other one, because here this integer and float both are from the numeric converter. Okay, ఆ రెండు కూడా numbers and numeric data type నుంచి వచ్చినాయి కాబట్టి basic గా, so this can easily converts and the python will automatically converts, right, to higher data type, but it will convert to higher data type అన్నమాట. Whereas suppose you want to, ignore this 0.56, you want to take only the 578, then what to do? So then we have to do the explicitly conversion. How to do that, right? So now if you see the balance is the 1233, right? And you have the interest like a 34.56. So this, if you want to convert, right, this you have to convert explicitly into integer. This you have to convert explicitly into integer. So that is what the int of the interest. If you see here, you are explicitly converting into integer. So this is the explicit conversion. You are converting explicitly into the integer data type converter. Okay, so that is what the balance plus interest of, right? You are explicitly converting into integer converter. Okay, next. So suppose if you want to convert something from integer to string, string to integer, so it's completely. So now if you see here, so I'm creating a complete address. మనం ముందే చూసాం, name plus address plus pin code. Whereas the pin code is the one here, it is integer. So to convert into, if you want to club with all the complete data, if you want to concatenate with the other data, like name is a string, address is a string, and pin code is a completely integer. So concatenating the integer plus string is not possible. So you have to change the data type. But ఇక్కడ చూస్తే మనం, when you are concatenating the float plus interest, it is automatically converting into the integer into float, right? That is nothing but implicit conversion. So but whereas string to integer it is not possible, or integer to string it is not possible. For that you have to explicitly do the conversion. That is nothing but explicit data type conversion. So what we are doing here, right? గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారా? ముందు వేగు దాంట్లో మర్చిపోతున్నారా? Right, that is the data type conversion. So what are the total data types we have? Like we have the primitive data types are called string, integer, a float, and bool. So we have one more data type called sequence data types, right? Or sequence data structures, right? What are those basically, right? We have something called why we need these data types, right? So when you want to show the data which is combination of the different data, right? Currently ఇక్కడ చూస్తే మీరు, it is a single data, right? Name equal to address, pin code ఇలా different ఉంది. But you want to show complete data together, then we have concept called list, tuple, set, and dictionary. List is nothing but which contains the different data, right? List is nothing but which contains the different data. How we'll create, guys? What is the syntax? What is the syntax for that? ఏంది లిస్ట్ కూడా మర్చిపోయినారా?
So for the list, the syntax is the square brackets. How to use the square brackets and fill the data. Guys, can you hear me? Anybody on the Vishnu? Can you hear me? Okay. So the list is a combination of the different data type. What is the syntax for the list? The list syntax is the square brackets you have to use. Inside the square brackets, you have to fill the data. Like you could just the hardcode value fill చేసాను. You can fill the variables also. So this is just a name, address, and మనం variables declare చేసాం. With the same variables, you can fill the data also, right? Or you can fill the combination of the variables data and the hardcode data also, right? So basically, list is nothing but it contains the different data types of data, right? So what are the operations we can perform on any data type? Sequence data type is the CRUD operations. What is the CRUD operations? Create, read, update, and delete. So create is nothing but you are going to initialize the list like this, right? You are going to use square brackets and initialize the list, right? To read the data, right, you'll use the indexing. So indexing, as we discussed, it will start with the 0, 0, 1, 2, 3 la start అవుతుంది. So you will read the whatever the value you want to read it, you'll use the index and do it. And negative indexing will start from the reverse order, minus 1, minus 2, minus 3. It will start like this, and you'll get the particular value. And we have something slicing. Slicing is nothing but from here to here or where to where you want to take the complete set of data. It's nothing but slicing. It has a start index, end index, and the step size, right? So next thing we have the tuple. What is the tuple basically? The tuple is nothing but, right? What is the tuple? The tuple is nothing but the why we need to go for tuple. What is the tuple? Anyone? Tuple, yeah, tuple is basically thing is immutable. So tuple is nothing but immutable or not changeable, right? So once the data is defined, so here you have to use the parenthesis. Once the data is defined, you will not change those data. Once the data is defined, the data cannot be changed. It's a constant data. The data cannot be changed no matter once it is defined, right? So it can do only one thing is once we create, we can read the data, but we cannot do any other operations. If you want to delete, we can delete the complete tuple, but we cannot delete the particular element from the tuple. Same, everything is same list and tuple, only the bracket will change. There you will use the square, here you will use the parenthesis, and the only the create and read operations we can do in the tuple, right? Next thing is we have set. Next thing we have is the data like set. What is the set? So how the set will be defined? For the set, the syntax will be the flower brackets. So for the set, the syntax will be the flower brackets, right? The set, okay. For the set, syntax will be the flower bracket. Okay, so the flower brackets where we are going to where you are going to remove the duplicate, what the set will do. So the data whatever has been defined in the flower brackets, when you try to access that, right, it will automatically remove the duplicate from this. It will automatically remove the duplicate from this అన్నమాట set నుంచి. Okay, so ఇక్కడ 23775 ఉంది, ఇక్కడ 2 times 2 ఉంది, 2 times 3 ఉంది, that will be removed అన్నమాట. Whereas the list it will not remove. List will contains the duplicate, whereas the set will not contains the duplicates అన్నమాట. Okay, and we cannot read the data from a set through indexing because the duplicates remove చేయడం వల్ల the data will always keep change అన్నమాట. Placement of the data will change, so it will not read అన్నమాట. Okay, next. So in the set we have the different operations like is in union and intersection and difference. This kind of operations we have. So union means when you want to club the two sets of information. రెండు club చేయాలనుకుంటే you'll use the union set one dot union and it will club this and this. Intersection means it will take the common elements from this. Difference means what is the different this has then this. That it will take what is the difference this has then this. So it will be the difference or not. All right. And the next is the last thing, and the main thing we have is the dictionary. What is a dictionary? So dictionary is nothing but a key and value pair. So మనం ఏదైనా కానీ డేటా ఇక్కడ వరకు చూసాం సెట్ టప్పులు లిస్ట్ అంటే ఎలా వస్తుంది మన డేటా ఎలా వస్తుంది జస్ట్ చంద్రకామ ఇలా జస్ట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది.
But దీంట్లో ఏమిటి analysis, how I know that Chandra is a name, how I know SBI is a bank name, how I know that this is my account number and this is the balance. So how I know? We cannot know, decide that what is the data of this one, right? So అంతే కదా, even if you see any application form or anything, we'll have explicitly the header what you want to write it there, right? The same way here also you have something like key and value, key and value. So the this is the key. The first one is the key and colon and the value, the key colon and value, right? Whereas the keys are immutable, ఒకసారి keys define చేస్తే మనం ఆ keys ని మార్చలేం. If you want to delete, you can delete that complete key set, right? Whereas the values can be changeable but the keys are immutable అన్నమాట. Okay, so now if you create this, you have to use the flower brackets, right? So if you see the key and value has been created, right? And how to access that, right? We are going to access that with this is the bank details is the one which is a dictionary. From this you are using the key account name is the key, then we are going to access the dictionary of the value, right? And if you want to know all the keys, you have the sum of the inbuilt methods, that is dictionary one dot keys, dictionary one dot values and items. You get the complete thing, right? Next thing, can we update the data to dictionary? Yes, only the values can be updated based on the key. The same way the key of the bank name equal to I'm updating, right? Right, and deleting you can do with the delete keyword, right? So these are the basic data types. Next thing is we have the operators, right? As we know, what are the operators? We have arithmetic operators. Arithmetic operators means addition, multiplication, division, subtraction, modulation. So all those things we have seen here. Add, right? X plus y, subtraction, x minus y, division, multiplication, exponential means cube, or power of basically. Modulation, it will take the remainder value, right? Floor division, it will try to remove the decimal and takes the one integer value, right? Next thing is, right, next thing we have is the, right, next we have is the, right, assignment operators. Assignment operators means x equal to 5, x plus equal to, మనం చూస్తున్నాం ఈక్వల్ టు ఈజ్ అసైన్మెంట్. 5 నుండి తీసుకెళ్ళి ఎక్స్కి అసైన్ చేస్తున్నాం, రైట్? ద సేమ్ వే ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లబ్ ద డేటా టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్ మనం అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ రాయొచ్చు. సో దాన్ని షార్ట్ కట్లో ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ రాస్తే దాన్ని ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు టూ అని రాస్తాం, రైట్? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తాం అన్నమాట. ఓకే, అలా అనమాట. ఎక్స్ ఇంటూ ఈక్వల్ త్రీ, ఎక్స్ ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ. ఎక్స్ డివిజన్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై టూ. ఎక్స్ మాడ్యులేషన్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇలా, రైట్? సో మనకి ఏం ఆపరేటర్స్? లాజికల్ అండ్ ఆర్, రైట్? ఆపరేటర్స్ బోత్ అండ్ అంటే బోత్ షుడ్ బి ట్రూ, ఆర్ అంటే ఎనీ వన్ కెన్ బి ట్రూ అనమాట, రైట్? ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్, సో రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ సేమా కాదా చెక్ చేయడానికి ఈజ్. ఈజ్ మన ఇంగ్లీష్ ఎలాగైతే వాడతామో ఈజ్ అనేది సేమ్ అలాగే ఈజ్, రైట్? రైట్. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్, సో మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? దాని లోపల ఏదైనా డేటా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయడానికి వీల్ యూజ్ ద మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అనమాట. Is the membership operator. Okay, now clear as of now. I just revised for 5 to 10 minutes. Any doubts, anyone, guys? Okay. Next thing is we are going to create. Doubts unte adagandi malli. Okay. Next, what we are going to learn, right? Next, what we learned about the operators. Next, we learned about all those things. Next, we learn some of the basic things, that is the conditional statements and the loop statements. What is the conditional statements and what is the loop statements and what? Okay. So what is the conditional statements and what is the loop statement? So we have covered data types, conversions, and the flow controls we need to do. That is the conditional statements and the list data type. This and all we cover. Okay.
Okay. Okay. Fine. What is this conditional statements? కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? రైట్. మనం ఆపరేటర్స్ చూసేటప్పుడు మనం ఆపరేటర్స్ చూసేటప్పుడు ఎలాంటి ఆపరేటర్స్ చూసామండి? అండ్ మనం ఆపరేటర్స్ చూసినప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ వచ్చిందా? ఏ ఆపరేటర్‌లో వచ్చిందండి? లా లాజికలా? కంపారిజనా? హ్మ్. సో, మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ద కంపారిజన్. మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే కంపారిజన్‌లో వస్తుందండి. కంపారిజన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. లాజికల్ ఏందంటే ట్రూ అండ్ ట్రూ 2 ట్రూ అయితే మనకి ట్రూ వస్తుంది కదా! సో, అలా. బట్ ద బేసిక్‌గా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వచ్చేది ఎక్కడి నుంచండి మనకి? సో, బేసిక్‌గా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వచ్చేదండి ఓకే. హ్మ్. 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 అదే అంటే దానికంటే ముందు అంటే ఇక్కడ చూస్తే మనం కృష్ణ మన మెయిన్ థింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మనకి కంపారిజన్ ఇస్ ద వన్ విచ్ విల్ గెట్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వైఆ ఎక్స్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ట్రూ వస్తుంది. వీటిని మనం బేస్ చేసుకొని తర్వాత మనం చేస్తున్నాం అంటే ఎస్ ఈజ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ రైట్ అగ్రీ. ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ ఆల్సో విల్ గివ్ ద ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రైట్. ఈజ్ ఒకటి వస్తుంది. సో అండ్ కంపారిజన్ ఒకటి వస్తుంది. లాజికల్ ఏదంటే రెండు కాంబినేషన్ చేస్తే మళ్ళీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే కన్సిడర్ దిస్ ఆల్సో గివ్స్ ద ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆఫ్టర్ కంపేర్. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి అన్నిటి వస్తాయి. కంపారిజన్ వస్తుంది అండ్ లాజికల్ అండ్ మెంబర్షిప్ ఐడెంటిటీ ఇవన్నీ మనకి ఏమి ఇస్తాయండి? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అదర్ దెన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అంతేనా? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ కాకుండా మిగతావన్నీ కూడా మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ కాకోకుండా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కాకోకుండా ఈ రెండు కాకోకుండా రైట్. ఈ రెండు కాకోకుండా మనకి ఈ రెండు మాత్రమే మనకి ఏమి ఇస్తాయి? డేటా ఇస్తాయి. అంతేనా? గమనిస్తున్నారా? అర్థమెటిక్ అండ్ అసైన్మెంట్ విల్ గివ్ ద డేటా. అంటే ఉన్న డేటాకి అడిషన్ చేయడం, ఉన్న డేటాకి మైనస్ చేయడం, ఉన్న డేటాని మల్టిప్లై చేయడం. సో వాట్ ఎవర్ యూ విల్ డూ విత్ ద డేటా కదా! సో వేర్ ద అదర్ థింగ్స్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద లాజిక్. అవునా? కదా! Right. So you are dealing with only the arithmetic and assignments are dealing with the data multiplication and data. You have to do something data manipulation చేస్తున్నాం, right? But whereas the other things you are checking with the data, but you are just comparing the data and you are performing some data validation and you are returning a true or false on these operators, right? Clear? So this is the way we are doing. So now with this, we are going to utilize some of the condition. So ఇవి ట్రూ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే. ఒక ఆపరేషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి విత్ దిస్ ఆపరేటర్? ఒక ఆపరేషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? రైట్. ఒక ఆపరేషన్ లేకపోతే నేను ఏం చేయాలి? ఉంటే ఏం చేయాలి? ఇది ఉంటే ఏం చేయాలి? అది ఉంటే ఏం చేయాలి? సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ హౌ వీ నీడ్ టు డూ రైట్. సో నా విల్ సీ ఇన్ అవర్ రైట్ కరెంట్గా ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వెన్ వీఆర్ వ్యాలిడేటింగ్ అవర్ ration card details or something. So they are checking if he has the car, remove his ration card. If he has a bike, do this. If he has that, do that. So what is means that? So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు right? The government or who is the guy who is checking is making if condition. So ఎలా చెక్ చేస్తున్నది? ఒకసారి వాళ్ళ సిస్టంలో డేటా ఎంటర్ చేయగానే ఇఫ్ ద పర్సన్ హ్యాస్ ఇఫ్ అంటే అతనికి ఉంటే మామూలు ఇంగ్లీష్ టర్మ్లో మనం మాట్లాడుకుంటే ఇఫ్ person has available. Okay, you want to give a post courier to some person. If the courier guy reaches and if the person is available at house, he will hand over to the corresponding person. If the person is not available, to whom he has to give. రైట్. ఇప్పుడు డెలివరీ పర్సన్ వస్తారండి. డెలివరీ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు మనకి మనం ఇంట్లో ఉంటే అతను మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిపోతాడు. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ అవైలబుల్ యూ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ వాట్ హీ హ్యాస్ టు డూ రైట్ ఎల్స్ వాట్ హీ హ్యాస్ టు డూ right. So is do you need to hand over to the neighbor or he need to hand over to the neighbor? If the neighbor is also not available then what he has to do? So these are like if is a just a, like a common english word what to do if the person is available if not,
రైట్ ఎల్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం మామూలుగా మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అనమాట. దాన్ని ఎలా ప్రోగ్రామింగ్గా కన్వర్ట్ చేయాలో తెలిసి రైట్. సో బేసికలీ వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్లో కంట్రోల్స్. వన్ ఈస్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ సీ ద కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ ద కండిషనల్ స్టేట్మెంట్లో మనకి మెయిన్ ఉన్నవి ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ద బేసిక్ కీవర్డ్స్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఇఫ్ ఒకటి, ఎల్ఇఫ్ అనేది ఒకటి, ఎల్స్ అనేది ఒకటి. వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయితే మనకి ఇఫ్ అని ఎల్స్ ఇఫ్ అంటారు, ఈఎల్ఎస్సి ఇఫ్ ఎల్స్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ వీడు అన్ని తగ్గించేస్తాడు. సో ఉన్న పదాల్లో కూడా ఈ రిమూవ్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ అనమాట. వేరే లాంగ్వేజ్లో మనకి ఇలా ఉంటుంది ఎల్స్ ఇఫ్ అని, వీడు అది కూడా తీసేసి జస్ట్ ఎల్ఇఫ్ అని పెట్టాడు, ఎల్స్ అని పెట్టాడు. ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్, ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ అనమాట. Right. So if elephant else, so we'll see what are all this ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఇన్ డీటెయిల్గా విల్ సీ దాట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ గైస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎనీ వన్? ప్రతి ఒక్కటి మీరు ప్రిపేర్ అవుతుండండి. నేను వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా టైం దొరికినప్పుడు ఐ విల్ బీ రివైజింగ్. ఎప్పుడైనా టైం దొరికినప్పుడు ఒక 10 minutes అన్ని రివైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా, జస్ట్ టు బ్రష్ అప్ యూ గైస్. బట్ మీరు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి వచ్చామని చెప్పి మరి ఫస్ట్ క్లాస్ వదిలేదండి, మరి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఈ క్లాస్ వరకు రివైజ్ చేయండి డైలీ. అప్పుడు ఇది విల్ బీ రివైజ్. ఈరోజు సపోజ్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, జస్ట్ ఒక 10 minutes మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అన్నీ చూసుకుంటారండి, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేయండి. ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్. ఫస్ట్ ఇఫ్ చూద్దాం. ఇఫ్ జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6, జస్ట్ ప్రింటింగ్. ఇక్కడ మనకి ఒక స్టార్ట్ అవుతుందండి ఒకటి. ఎలా రాయాలి ఈ కండిషన్ అంటే ఇఫ్ అనేది కీవర్డ్ ఒకటి యూజ్ చేయాలి అండ్ ద లాజిక్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్ యూఆర్, మనం ఇంతకుముందు చూస్తే ఎలా రాసాం, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6 రాసాం, అంతేనా. అప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, వాట్ వి గాట్ హియర్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, అంతేనా. యాస్ ఉన్నారా? ఓకే, సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6 అంటే మనకి ఏమొచ్చింది, ఇంతకుముందు జస్ట్ ట్రూ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఫ్రమ్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్, we are going to check whether it is a true. If it is a true, do something. If it is not a true, do something, right? So a operation చేయడానికి, okay, if there is something on this data, do this, if not, do that. సో అంటే అలాంటి ఆపరేషన్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, ఇఫ్ ఎక్స్ అనేది 6 అయితే ఇట్ మీన్స్ దట్ ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ కంటైన్ ఇన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. అంటే ఇది ట్రూ అయితేనే డూ సంథింగ్. ఫర్ దట్ సింటాక్స్ ఏంటి, ఇఫ్ ఈస్ ద కీవర్డ్, ఆఫ్టర్ దట్ ద కండిషన్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ చెకింగ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కోలన్. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అంటే కోలన్ యూజ్ చేయాలి. యూజ్ చేసిన తర్వాత మనకి వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో అయితే మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో యాక్చువల్గా అంటే, సో లెట్ మీ షో యూ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒక ఐడియా ఉంటుంది. సో వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మీకు చూడండి, ఇక్కడ కండిషన్ సేమ్ లైక్ మనం ఏదైతే కండిషన్ రాస్తామో ఇక్కడ. సో ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు, మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ పుట్ ద బ్రాకెట్స్ ఆల్సో, బట్ పైథాన్ ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ ఆటోమేటిక్లీ అనమాట. ఈ బ్రాకెట్స్ అంతా ఏం పెద్ద అవసరం లేదు, అందుకని బ్రాకెట్స్ తీసేసి. ఓకే, ఇక్కడ రిమూవ్ రినేటెడ్ ప్యారమ్ అవసరం లేదు, అందుకని ఇట్ విల్ రిమూవ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు అంటే మామూలుగా వాడు బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి వేరే లాంగ్వేజ్లో. కండిషన్ ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఎలాగే రాయాలనుకుంటే కండిషన్ రాసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ వాడతారు. అంటే ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ అంటే ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా, వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్ ఆర్ ద కోడ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిటర్న్
బిట్వీన్ దిస్ బ్రాకెట్స్, ఈ బ్రాకెట్స్లో ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఇఫ్ కండిషన్. వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ ఆర్ లాజిక్ విచ్ విల్ బి డిఫైన్డ్ రైట్ విత్ ఇన్ దిస్ బ్రేషెస్, విత్ ఇన్ దిస్ బ్రాకెట్స్ రైట్, ఇస్ నథింగ్ బట్ రైట్, ఈ బ్రాకెట్స్ లోపల ఏదైతే మనం డిఫైన్ చేస్తామో, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ఇన్ దిస్ right is nothing but whatever the data is defined here is nothing but right is the is nothing but the code piece of should be in flower brackets ఎక్కడ వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఇలా చూడండి, ఎక్స్ ఇస్ 20 గ్రేటర్ దెన్ 18 అలా చెక్ చేస్తున్నాడు. సో ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ వై ఇస్ గ్రేటర్. సో బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే పైథాన్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ అనమాట. మరి ఏం చేయాలి అంటే, సో వీ హ్యావ్ ద కోలన్ యూజ్ చేసి సపోజ్ నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది పైన ఉన్న లైన్కి సంబంధించినది అయితే, ఇఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ద అబోవ్ లైన్, సో వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ, ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనకి ద పైథాన్ అనేది ఇట్ వర్క్స్ విత్ ఇండెంట్. పైథాన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే పైథాన్ విల్ వర్క్ విత్ ఇండెంట్ అంటారు. ఓకే, ఇండెంట్ అంటే స్పేసెస్ అనమాట. విత్ ఇండెంట్ అంటారు. ఇండెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఓకే, పైథాన్ నథింగ్ బట్ స్పేస్ అనమాట. అంటే ద ప్రోగ్రామింగ్ ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ రాసే లైన్ ఇంకా దీనికి సంబంధం ఉంది కాబట్టి, అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6 దెన్ ఓన్లీ ద నెక్స్ట్ లైన్ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కదా. సో అప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఇక్కడ 4 స్పేసెస్ 1 2 3 4. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ ద ఫ్రమ్ హియర్. నో సపోజ్ ఐ జస్ట్ సే ప్రింట్. Say both values are equal. Let me execute this. See, now it is printing both values are. Now suppose ఇక్కడ x equal to, I'll just change to 7. If I say change to 7, what will happen? See, for me it is not executing the below statement. కదా, నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. రైట్, విల్ సీ బికాస్ ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ ద కంప్లీట్ కండిషన్. ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6 అయితే మాత్రమే దెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు ప్రింట్ దిస్ వాల్యూ. రైట్, అదర్వైజ్ డూ సమ్ లాజిక్, ఏదైనా కానీ లాజిక్ చేయడం కానీ ఏదైనా కానీ మనం చూద్దాం. అంటే రియల్ టైం డేటాతో ఫస్ట్ ఇవి నేర్చుకున్నాక మళ్ళీ ఇవి కండిషన్స్ అన్ని మనం తీసుకుపోయి లిస్ట్ మీద, డిక్షనరీ మీద, సో వాటి మీద అప్లై చేస్తాం. అప్పుడు రియల్ టైం డేటా మీద మనం అప్లై చేస్తాం. అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఎందుకు వాడుతున్నాం అనేది. బట్ అట్లీస్ట్ నా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు లాజిక్ బేసిక్ కండిషన్ అర్థం చేసుకోండి. రైట్, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6 దెన్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దిస్. రైట్, ద బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇఫ్ నాట్ దెన్ వాట్ టు డూ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒక పర్సన్ కోసం వెళ్ళారండి. సో ఇఫ్ పర్సన్ అనేవాడు లేకపోతే ఏం చేయాలి, వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, ఎల్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ అవైలబుల్, ఓకే, గివ్ ఇట్ టు హిమ్ సంథింగ్. ఇఫ్ నాట్ అవైలబుల్, బట్ నాట్ అవైలబుల్ దాన్ని విలేజ్ ఎల్స్ వాట్ టు డూ. రైట్, సో దస్ ఇస్ ద వాట్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్. రైట్, సో దానికి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వాట్ టు డూ సార్ ఫర్ ఎల్స్ కండిషన్. రైట్, మనం ఏం చేయాలి. రైట్, ఇది క్లియరా, ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6 అయితే ఓకే పోదు. నేను కింద ఇంకోటి రాస్తా అండి, ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 6 అయితే. సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే పైన ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, కింద ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉందండి. పైన ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, కింద ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సో అప్పుడు ఈ ఇఫ్కి ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా? ఎనీవన్? రెండు కంపారిజన్ చేస్తున్నాయి. రైట్, బట్ ఆ స్టేట్మెంట్కి ఈ స్టేట్మెంట్కి ఏం లింకింగ్ ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ కదా. మీరు గమనిస్తే బట్ ఇది కంపారిజన్ చెక్ చేసుకుంటుంది, ఇది కంపారిజన్ చెక్ చేసుకోండి. నేను ఇంకో ఇఫ్ రాశాను అనుకోండి. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి మా, ఈ అంటే సేమ్ లైన్ నుంచి రాస్తున్నావు అంటే పై స్టేట్మెంట్కి కింద స్టేట్మెంట్కి సంబంధం లేదని అర్థం. ఓకే,
If it's less than 6 అని రాశాను అనుకోండి ఇంకో స్టేట్మెంట్. వన్ సెకండ్. చెప్పు అక్బర్. హలో సార్. చెప్పండి అక్బర్. అదే సార్ రమ్మంటారా లేకపోతే ఉం? తీసుకోమంటారా? ఏం అక్బర్? అదే సార్ అన్బోర్డింగ్ ఉం. అక్కడ రమ్మంటారా లేకపోతే అవసరం ఇంట్లో అటెండ్ అవ్వ. ఆన్ బోర్డింగ్ ఏముంటుంది? ఏముంటారు సార్ ఇక్కడే ఏమంటారా? అటెండ్ అవ్వద్దు. ఏం పెద్ద కొత్త ఇంకా అటెండ్ అయిపో. సర్లే. ఆ. అది 1 మంత్ అడగమంటారు సార్. అయితే ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ ఎవరైనా మీకు చెప్పినట్లు నేను ఆల్రెడీ నీకు బెంగళూరులో కూడా ఒక అబ్బాయిని చూశాను. దాంట్లో ఉన్నారు. బెంగళూరులో కూడా ఒక అబ్బాయిని చూశాను, మాట్లాడాను. ఓకే, నేను నైట్ మాట్లాడాను. నీకు ఆ నెంబర్ ఇస్తాను, నెంబరు అతని పేరు నెంబర్ ఇస్తాను. ఒకసారి ఈ మధ్యాహ్నం అయిపోతుంది హాస్పిటల్లో వచ్చి కలుసుకుంటాం. సరే సరే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah. So if we'll see always. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? I'm just checking if value is greater than 7. So which is this is printing and these two are not printing కదా. బట్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ రాశాం. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6 అయితే ఇది, గ్రేటర్ దెన్ అయితే ఇది, లెస్ దెన్ అయితే ఇది అని రాశాం. బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఒకదానికి ఏం సంబంధం లేదు. యా, ఇండివిజువల్ ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ దేర్ కంపారిజన్. దీన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది, రైట్? దీన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది ద కంపారిజన్, అండ్ దిస్ ఇస్ చెకింగ్ దిస్ కంపారిజన్. ఏదాన్ని అది కంపారిజన్ చెక్ చేసుకుంటుంది, రైట్? ఏదాని కంపారిజన్ అది చెక్ చేసుకుంటుంది, రైట్? ఓకే, ఏదాని కంపారిజన్ దాన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది, రైట్? సో దెన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద వే, ఏదాని కంపారిజన్ చెక్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి, రైట్? సో నౌ వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ, రైట్? ఇక్కడ చూస్తే నో నీడ్ టు వరీ. లైక్ ఇఫ్ కండిషన్ దీన్ని చెక్ చేసుకుని దీన్ని చెక్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే సేమ్ యు ఆర్ చెకింగ్ ఎక్సే. యు ఆర్ సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యు ఆర్ చెకింగ్ ఫర్ వై. ఓకే, ఐ హ్యావ్ వై ఆల్సో and you have y something. Then if it is the logic is completely different, I agree. Then you can use the different and you have something like a z, మరి మీకు z ఉండి, సో అండ్ వేర్ యూ వాంట్ చెకింగ్ సంథింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ చెక్ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, రైట్? బట్ మనం చెక్ చేస్తున్నది ఏంటి? సేమ్ ఎక్స్కే చెక్ చేస్తున్నాం. ఇలా రాస్తే నో ఇష్యూస్, ఐ అగ్రీ విత్ దాట్, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? సేమ్ ఎక్స్కే చెక్ చేస్తున్నాం. బట్ ఒకదానికి సంబంధం లేకోకుండా చెక్ చేస్తున్నాం కదా. సో దీనికి సంబంధం లేదు, దీనికి సంబంధం లేదు, అలా చెక్ చేస్తున్నాం. అలా కాకోకుండా సో ఎందుకు ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం అంటే, సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే, లెట్ మీ పుట్ ఏ బ్రేక్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, రైట్? సో ఇట్ విల్ చెక్ ది ఇఫ్ కండిషన్, అగ్రి. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. సో అన్నెసెసరీగా నువ్వు ఏమైపోతావు? ద ప్రోగ్రామ్ ఈ చెకింగ్ 3 times ఇఫ్ కండిషన్. ఒక్కసారి ఇక్కడ ఫెయిల్ అయినాక, సపోజ్ ఇక్కడ పాస్ అయింది అనుకోండి, x = 6 అనేది పాస్ అయింది అనుకోండి. సో ఇక్కడ నేను 6 ఇచ్చా, x = 6 అనేది ఇక్కడ పాస్ అవ్వగానే, సో మనకి ఆల్రెడీ 6 అని కంపారిజన్ తెలిసిపోయింది. మళ్ళీ ఈ రెండు పాస్ అవుతాయా? అవో. అయినా కానీ మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది. అది అవసరమా? రైట్? ఈజ్ ఇట్ రియలీ నెసెసిటీ గో అండ్ చెక్ దేర్, right? As we are comparing with the same logic, but just the simple logic is different, but you are comparing on the same variables and the same data, right? బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇఫ్ కండిషన్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సపోజ్ నేను లెస్ దెన్ 6 అనుకోండి, సపోజ్ x is 5, then what I have to do? So it will check all these three, right? సో లైక్ దిస్ ఇట్ హ్యాస్ టు చెక్, రైట్? ఒకవేళ ఇక్కడే x = 6 అయినప్పుడు ఇక్కడే పాస్ అయిపోయింది అనుకోండి, స్టిల్ ఓకే, ఇక్కడ పాస్ అయినా కూడా స్టిల్ మళ్ళీ దెన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్. అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇలా సేమ్ లాజిక్ యాజ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ టు రెడ్యూస్ దట్, దే కమ్ అప్ విత్ టూ కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ అనే రెండు కాన్సెప్ట్స్ వచ్చాయి అనమాట. ఫస్ట్ ఇఫ్ అర్థమైపోయింది అందరికీ,
ఇఫ్ అర్థమైందా లేదా అండి? ఓకే. సో నెక్స్ట్ వి హావ్ ద ఎల్స్. ఒకటి ఎల్స్ ఏంటి అంటే ఏంటి? ఎల్స్ ఏంటి? ఇఫ్ ఎల్స్ ఏంటి అంటే, సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ, రైట్? ఇఫ్ అయిపోయింది. ఎల్స్ అనుకోండి. ఎల్స్ అంటే ఏంటి? అంటే ఎల్స్‌కి నువ్వు కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎల్స్ అంటే ఏంటి? ఇది కాకోకుండా ఏదున్నా కూడా వాట్ యూ వాంట్ టు డూ? ప్రింట్. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఇఫ్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఈ వాల్యూ అనేది ట్రూ అయితే డూ సంథింగ్. ఓకే. ఎల్స్ అంటే ఇది కాకోకుంటే ఇఫ్ నాట్ ట్రూ అంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ దిస్ అన్నమాట. రైట్? ఇఫ్ ఐ గివ్ 7, రైట్? విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద 6. ఇఫ్ ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, ఎల్స్ అయితే సో డూ దిస్ అన్నమాట. బట్ ఇక్కడ మనకి ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఎల్స్ బట్ ఇందాక మనం రాసినట్లు 6 అయితే ఒకటి చెయ్యి, రైట్? లెస్ దెన్ అయితే ఒకటి చెయ్యి, గ్రేటర్ దెన్ అయితే ఒకటి చెయ్యి, రైట్? ఆహా! లేదంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ డూ సంథింగ్. ఏది కాకపోతే ఏం చేయాలి? సో దట్ ఈస్ వాట్ we have the different conditions, right? We'll see how to do that, right? We have a combination of the elif ఇక్కడ, అందుకనేసి మనకి ఒకటి elif అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట. elif అని రాస్తే సో elif x greater than 6. Okay. Now if I'll exclude this, ఇప్పుడు ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నౌ లెట్ మీ షో యూ. ఇక్కడ ఏమైపోయింది? ఫస్ట్ ఇఫ్ దగ్గరికి వచ్చిందండి. ఒకవేళ ఇఫ్ ఏ 6 ఉందనుకోండి, మరి ఈ కండిషన్స్ ఏవి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కావన్నమాట. కనీసం ఈ దీని లోపలికి కూడా వెళ్ళదు. మీకు చూపిస్తా ఉండండి. నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6 పెడతాను ఇక్కడ, రైట్? పెట్టేసి ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, రైట్? చూడండి, ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ హియర్. F8 ప్రెస్ చేయండి. మీరు డీబగ్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, మీ కండిషన్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. లోపలికి వెళ్ళి చెక్ చేయాలంటే F7, పైన పైన చెక్ చేసుకునేట్టు జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండి. మళ్ళీ ప్రింట్ అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అదంతా చూడాలనుకుంటే F7, ఇన్ డెప్త్కి ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలంటే. జస్ట్ అవుట్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి అయితే సో అవుట్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి అయితే F8 అనమాట. షిఫ్ట్ 8 కదా, F8, F8, F7. ఇన్ డెప్త్కి అయితే F7, అవుట్ సైడ్ అయితే F8. నేను ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ ద F8 నౌ. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, రైట్? మీరు చూసారా? వీటి అసలు రాను కూడా రాలేదు ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే ఎందుకంటే ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్ అని మూడు కలిపి రాసినాం అనుకోండి, ఈ మూడు కూడా ఒక 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 గ్రూప్ కింద ఉన్నాయని అర్థం అనమాట, రైట్? ఇట్ మీన్స్ దట్ త్రీ ఆర్ ఇంటర్లీ లింక్డ్. ఓకే, ఈ త్రీ ఆర్ ఇంటర్లీ లింక్డ్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ మ్యాచ్ అయితే ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది. ఎల్ఇఫ్ అని రాయకుండా మళ్ళీ నువ్వు ఇఫ్ అనో ఇంకోటి ఏదైనా రాసావు అనుకో, రైట్? ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ విల్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూట్. ఇఫ్ రైట్ ద ఎల్ఇఫ్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఫెయిల్ అయితేనే నెక్స్ట్ కండిషన్కి వచ్చి చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ద నెక్స్ట్ ఎల్లిఫ్. నెక్స్ట్ కూడా ఫెయిల్ అయితే ఇంకా లాస్ట్ అలా చెక్ చేసుకుంటా పోతుంది. ఎన్ని ఎల్లిఫ్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు అండి, ఎన్ని అయినా రాయొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ ద ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎల్లిఫ్స్ అనమాట, ఎన్నైనా రాయొచ్చు, రైట్? ఒక ఇఫ్ ఒకటి రాసి ఎల్లిఫ్లు ఎన్నైనా రాసి మళ్ళీ ఎక్కడైతే మీరు ఇఫ్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు పైన ఉన్న దానికి కింద దానికి బ్రేక్ అయిపోతుంది రిలేషన్, రైట్? సో ఇఫ్ అని రాదాము, నెక్స్ట్ ఎల్లిఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎల్స్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్తాను. సో ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఇక్కడ 7 ఇచ్చాను అనుకోండి, రైట్? సో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని నాకు ఇక్కడ, విచ్ వన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్? ఎల్లిఫ్. ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఫస్ట్ ఇఫ్లో చెక్ చేస్తుంది, ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6 కరెక్టా కాదా? ఓకే, కాదు. ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 6, ఎస్, ఇట్ విల్ గో ఇన్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా కదా? ఎల్స్ అవ్వదు, ఎందుకంటే పైన ఆల్రెడీ ఇంకా పాస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ జస్ట్ కమ్ అవుట్. ఓకేనా? ఇట్ విల్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ అనమాట. ఇట్ విల్ నాట్ ఫర్ ద
ఇన్సైడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయింది కాబట్టి. రైట్. సో ఓన్లీ ఇఫ్ అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఇఫ్ అయినా మనం రాసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. బట్ ఓన్లీ ఎల్ఇఫ్ రాయలేం. అలాగని ఓన్లీ ఎల్స్ రాయలేం. ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్ రాయాలంటే దాని మీద ఖచ్చితంగా ఇఫ్ ఉండాలి. ఇఫ్ ఉంటేనే ఎల్ఇఫ్ ఆర్ ఎల్స్. కావాలంటే ఇది ఒకటే రాసుకో. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ఓన్లీ ఇఫ్ అండ్ ఎల్ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ఓన్లీ మీరు ఎల్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు. రైట్. ఇఫ్ ఎల్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు. రైట్. ఇఫ్ ఎల్స్ అయినా రాయొచ్చు. ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ అయినా రాయొచ్చు. బట్ ఎల్ఇఫ్ కానీ ఎల్స్ కానీ రెండు కలిపి అయినా రాయొచ్చు. రైట్. ఇలా ఎన్ని ఎల్ఇఫ్ అయినా రాయొచ్చు. బట్ వీటన్ని ఇవి రాయాలంటే పైన మెయిన్ తలకాయ ఏమిటి, హెడ్ ఏంటి అంటే ఎఫ్ అనేది ఉండాలి. అది ఉంటేనే సో దెన్ అదర్ థింగ్స్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట. ఎలాగైతే మనకి ద మెయిన్ హెడ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, అవి ఉంటేనే ద అదర్ బాడీ పార్ట్స్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. రైట్. సేమ్ అలాగే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దేర్ దెన్ ఓన్లీ అదర్ థింగ్స్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట. రైట్. అవి ఉంటేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, లేదంటే విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట. ఓకేనా. క్లియరా? ఇక క్లియర్ అవుతుందా? ఏమన్నా డౌట్గా ఉన్నాయా? ఏం పలకట్లేదు, సైలెంట్గా ఉన్నారు చాలా. రైట్. సో ఓన్లీ ఇఫ్ అయినా రాయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్ రాయలేం. ఖచ్చితంగా అంటే ఇఫ్ కండిషన్ ఉండాలి. సపోజ్ ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదైనా పెట్టాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఇక్కడ ఇఫ్ అనేసి ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ విత్ ఇఫ్ వై ఈక్వల్ టు అని ఇంకోటి ఏదైనా స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ. సో దెన్ దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్. ఇఫ్కి ఎప్పుడు కూడా రిలేషన్ ఉండదండి. ఇఫ్కి రిలేషన్ ఉండదు. ఇఫ్కి ఎల్ఇఫ్కి ఇఫ్కి ఎల్స్కి మాత్రమే రిలేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఈ ఇఫ్కి యూ డోంట్ హ్యావ్ రిలేషన్ ఇక్కడ. సపోజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ వై ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఏదో చెక్ చేశాను అనుకోండి. రైట్. ప్రింట్ ఎల్స్ ఇట్లా నువ్వేమో రాసావు అనుకోండి. ఇక్కడ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అని రాయొచ్చండి. మీరు ఒకటే రాయాలో ప్రింట్ అనేది లేదు. ఇక్కడ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అని రాయొచ్చు. నేను రాయచ్చు ఇలా ఎంతైనా రాసుకుంటూ పోతాం మనం లాస్ట్కి. ఐ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్. రైట్. ఎల్స్. ఇలా అనమాట. సో వీ హ్యావ్ ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. రైట్. క్లియర్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ వన్? ఓకే. సో నేను ఇక్కడ చూస్తే ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఎల్ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ రాసా. ఇక్కడ నేను ఐ కెన్ రైట్ ఐ రైట్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ నౌ. ఎల్ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ బిట్వీన్ 5 to 6 మధ్యలో, లేదంటే 4 to 6 మధ్యలో ఉందనుకోండి. బిట్వీన్ 4 to 6 అనేది ఒకటి రాయాలి. ఓకే. లెట్ మీ రైట్. ఎలా రాయాలి చెప్పండి. ఐ వాంట్ యూజ్ ద ఎక్స్ అనేది 4 to 6కి మధ్యలో ఉండాలి. అప్పుడు నేను ఎలా రాయాలి లాజిక్? కెన్ ఎనీ వన్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద ఆపరేటర్స్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ హియర్? 4 to 6కి మధ్యలో ఉండాలి. ఏమేమి ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, దాంట్లో ఏది వాడచ్చు చెప్పండి. ఐ వాంట్ ద వాల్యూ టు చెక్ ఫర్ 4కి 6కి మధ్యలో వాల్యూ చెక్ చేయాలి. రెండింటికి మధ్యలో మాత్రమే ఉండాలి వాల్యూ. సో నేను ఏం చెక్ చేయాలి? టెల్ మీ హౌ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఇట్. గ్రేటర్ దాన్ 4. తర్వాత అండ్ 6. ఓకే. సో ఒకవేళ నాకు 4 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు. అప్పుడేం రాయాలి నేను? 4 అయి ఉండొచ్చు. 4 to 6 మధ్యలో అంటే 4 కూడా ఉండాలి. 6 అంటే ఏమైపోతుంది? ఏదో ఒకటి కదా. అని నేనేమంటున్నా. హ్మ్. హ్మ్. 4 కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ అంటే 4 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. 6 కన్నా పెద్దగా ఉండాలి. గ్రేటర్ ఆ! గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్.
ఏదైనా 4 కన్నా పెద్దగా ఉండాలి, 6 కన్నా చిన్నగా ఉండాలి అని అనుకోండి. సో, తర్వాత కోలన్ యూజ్ చేయాలి. 4 కన్నా పెద్దగా ఉండాలి. ఒకవేళ 6 కన్నా చిన్నగా ఉండాలంటే ఈక్వల్ టు అవసరం లేదు. 6 కూడా అయ్యుండొచ్చు అనుకుంటే అక్కడనమాట. ఓకేనా? అలా. 4 కన్నా పెద్దగా ఉండాలి. అలా. లెస్ దాన్ 6. 6 కన్నా చిన్నదై ఉండాలి. రైట్? సో, నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఓకే. సో, నేనిప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ మనకి ఇక్కడ 7 ఉంది. 7 ఉంటే ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్. నౌ ఇఫ్ ఐల్ గివ్ ద 5 ఎక్కడికెళ్తుందండి? విల్ గివ్ ద 5 విచ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ నౌ. ఏ ఎల్ఈఎఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇదా? ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 5 ఇచ్చే ఎక్స్. సెకండ్ ఎల్ఈఎఫ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట. రైట్? దిస్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. అర్థమవుతుందా? కావట్లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? సైలెంట్ మార్చాలి. వాల్యూస్ బిట్వీన్ 4 అండ్ 6 అనమాట. రైట్? సో నేను సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ 3 ఇచ్చాననుకోండి. నేను 3 ఇచ్చాను. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని. హ్మ్? ఓకే. చూస్తాను. షూర్ చెప్తాలేండి. నో ఇష్యూస్. కెన్ యూ సే వన్స్ మోర్? ఓకే. షూర్. చెప్తా. మొత్తం ఇఫ్ అన్నీనా చెప్తాను. నో ఇష్యూస్. ఐ థింక్ లేదనుకుంటా. ఓకే. చెప్తాలే వివేక్. మొత్తం చెప్పాలి ఇఫ్ అన్నీ కదా! చెప్తాను. నో ఇష్యూస్. చెప్తా. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఇది ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి? దీంట్లో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 3 ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఎల్స్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. కదా! ఎల్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రైట్? నౌ విల్ సీ అగైన్ ఫ్రమ్ ద ఇఫ్ నుంచి ఒకసారి అంట మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే. ఒక్కొక్కటి నిదానంగా చూద్దాం. ఏం కాదు. మనకి ఎక్స్ అనే ఒక వాల్యూ ఉంది. జస్ట్ సే టేక్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మన దగ్గర ఎక్స్ అనేది ఒక వాల్యూ. మనం వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3 అనేది. కదా! సో, నేనేం చేయాలి? అది 3 నాకు ఒక కండిషన్ ఉంది. ఏంటి? ఎక్స్ వాల్యూ 6 అయితే ఓకే. ఎక్స్ వాల్యూ 6 ఈక్వల్ అయితే లేదా అంటే ఏదో ఒక లాజిక్ చెక్ చేయాలి నేను. ఆ లాజిక్ ఏం రావాలి నాకంటే ఎప్పుడైనా గాని ఇఫ్ గాని ఏదైనా లాజిక్ రాస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏమని లాజిక్ రాసుకో ఇక్కడ. వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్ విల్ రైట్ హియర్. ఏమైనా రాసుకోండి. ఏమి రాసుకున్నా కూడా ఇక్కడ ట్రూఆ, ఫాల్సా వస్తుందనేది మనకు ముఖ్యం. ట్రూ వస్తేనే ఎప్పుడైనా గాని ట్రూ వస్తేనే లోపలికెళ్తావు. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఇంటి కీస్ ఉంటేనే కదా లోపలికెళ్తావు. నీతో ఇంటి కీసే లేదనుకోండి. ఇప్పుడు నీ దగ్గర కీస్ ఉన్నాయి. మీ ఇల్లు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఆ కీస్‌కి, ఆ లాక్‌కి మ్యాచ్ అయిందనుకోండి. దెన్ యూ విల్ ఓపెన్ అండ్ యూ విల్ గో ఇన్‌సైడ్ హౌస్. ఆ కీస్ ఇంటికి మ్యాచ్ అవుతే మీరు ఇంటికెళ్తారు. ఒకవేళ మీ దగ్గర 10 రూములు ఉన్నాయండి. ఓకే. నీ దగ్గర 10 రూములు ఉన్నాయి. ఒక కీ ఉంది. సో, ఒక కీ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా చెక్ చేసుకుంటూ పోతారు చెప్పండి? స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ ఒక రూమ్ దగ్గరికెళ్తారు. ఆ కీ పెట్టి చెక్ చేస్తారు. అది ఓపెన్ అయిందనుకోండి. ఒకసారి కీ పెట్టి చెక్ చేస్తాం. ఆ ఫస్ట్‌దే ఓపెన్ అయిందనుకోండి. మిగతా 9 రూములు చెక్ చేస్తారా? చెక్ చేయరా? చెప్పండి. రిప్లై చేయండి అట్‌లీస్ట్. చెక్ చేస్తారా? చెక్ చేయరా? చెక్ చేస్తారా మిగతా 9 కూడా? ఇప్పుడు మీ దగ్గర 10 రూమ్స్ ఉన్నాయండి మీ ఇంట్లో. ఒక కీ ఉంది. ఒక్కొక్క రూమ్‌ది కీ డిఫరెంట్‌గా ఉంది. కదా! సో, మీరు ఓకే. ఒక లాడ్జ్‌కెళ్తాడు. మామూలు లాడ్జ్‌లో ఒక పని చేసేవాడు వస్తాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు? వాడి దగ్గర చాలా కీస్ ఉంటాయి. కదా! వాడు తీసుకొనొస్తాడు. తీసుకొనొచ్చి ఒక్కొక్క రూమ్ చెక్ చేసుకుంటా పోతాడు. సపోజ్ మీది ఒక రూమ్ నంబర్ కావాలి. లేదంటే మీ ఇంట్లోనే 10 రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక కీ ఉంది. రైట్. సో, ఇప్పుడు మీరు 10 రూమ్స్ ఉన్నకెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఒక రూమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. 10 రూమ్స్ వరుసగా ఉన్నాయనుకోండి. అది ఏ రూమ్ కీనో మీకు తెలీదు. సో, మీరేం చేస్తారు ఫస్టు పెట్టి ఫస్ట్‌ది ఓపెన్ చేస్తారు. ఫస్ట్‌ది ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ రూమ్ ఓపెన్ అయిందనుకోండి డోర్ మీకు. మిగతా 9 రూమ్‌లు కూడా చెక్ చేస్తారా? ఇంక చెక్ చేయరా? చేస్తారా? చేయరా? చెయ్యం. ఎందుకంటే నీకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది. అంటే ఈ కీస్‌ది ఈ రూమ్‌ది అని తెలిసిపోయింది. మిగతా 9 రూమ్‌లు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. అంటే ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తావు? ఇక్కడే ఆపేస్తావు. అంతేనా? ఇఫ్ అనేది అక్కడే ఆపేస్తావు. ఓకే. నీకేంది? ఓకే. ఫస్ట్ చెక్ చేసినావు. 10 రూములున్నాయి. ఓకే. సో, నీ దగ్గర రెండే రూములున్నాయి. నీ దగ్గర రెండే రూములున్నాయి. రెండే రూములున్నప్పుడు ఓకే. ఒక కీస్ ఉంది. ఫస్ట్ ఒకదాన్ని చెక్ చేసినావు. ఒకదానికి సరిపోలేదంటే అది రెండో దానికి సరిపోయినట్లా? సరిపోనట్లా? ఫస్ట్ దానికి సరిపోలేదు అంటే ఆటోమేటిక్‌గా రెండో దానికి సరిపోతుంది. అంటే అప్పుడేమి ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ రెండే కండిషన్స్ చెక్ చేస్తున్నావు అని అర్థం.
ఫస్ట్ దెన్ ఇఫ్ అంటే ఏంది? నీకు ఒకటే ఒక రూమ్ ఉంది. అది సరిపోయిందా లేదా చెక్ చేయరా బాబు అంటే, ఒక కీస్ ఎళ్లి చెక్ చేస్తావు. అర్థమైందా? ఒకే ఒక రూమ్ ఉంది. ఒక కీస్ ఇచ్చావు. అరే! ఆ కీస్ పని చేస్తుందో లేదో చూడరా అంటావు. ఓకే. పోయి ఓపెన్ చేస్తావు. అరే! పని చేస్తుంది చేయలేదు అని చెక్ చేస్తావు. రైట్? అది ఇఫ్. అర్థమైందా? ఇఫ్ అంటే ఏంటి? నీ దగ్గర ఒకే ఒక లాజిక్ ఉంది. అది ట్రూనా కాదా చెక్ చేయడాన్ని ఇఫ్ కండిషన్ అంటాం. అర్థమైందా? అది వర్క్ అవుతుందా లేదా? జస్ట్ ఒక చిన్న ఒక రూమ్ తీసుకోండి. ఒక రూమ్‌కి ఒక కీస్ ఉంది. ఒక కీసే ఒక రూమ్‌కే ఉంది. బట్ ఆ కీస్ వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడానికి ఆ రూమ్‌కెళ్తావు. నువ్వు కీస్ చెక్ చేస్తావు. అది ఇఫ్ కండిషన్ అయిపోయిందక్కడ. అది వర్క్ అయిపోయిందా? యెస్. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నువ్వు రూమ్‌కెళ్ళిపోతావు లోపలికి. సో, నీ దగ్గర ఒకటే రూమ్ ఉంది. ఒక కీస్ ఇచ్చారు ఎవరో. బట్ అది కరెక్ట్ కీసా కాదా నీకు తెలీదు. రైట్? ఒక కీస్ ఇచ్చారు. ఆ కీస్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది వెళ్లి చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యూ విల్ గో ఇన్సైడ్. అదేంది? ఇఫ్ కండిషన్. అర్థమైందా ఇఫ్ అందరికి ఇప్పుడు? ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఒక రూమ్ ఉంది. ఒక కీ ఉందండి. అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఆ రూమ్ గనుక ఓపెన్ అవుతే లోపలికెళ్ళు. ఏం చేయాలి లోపలికెళ్ళి అనేది నీ ఇష్టం. రూమ్‌లోకెళ్ళి నువ్వేం చేస్తావు అది నీ ఇష్టం. రైట్? బట్ రూమ్‌లోకి ఎళ్ళడానికి ఆ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ ద కీ ఈస్ వర్కింగ్, ఇఫ్ ద కీ ఈస్ మ్యాచింగ్, ఇఫ్ ద కీ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ రూమ్. ఆ రూమ్ కింద కీ మ్యాచ్ అవుతే దెన్ యూ విల్ గో ఇన్సైడ్. కదా! ఆ రూమ్‌కి ఇంకా కీస్ మ్యాచ్ అయితే నువ్వు ఆ ఇంట్లోకెళ్తావు. రైట్? ఆ రూమ్‌లోకెళ్తావు. రైట్? సో, అప్పుడు ఇక్కడ మ్యాచ్ అయినప్పుడు నువ్వు లోపలికెళ్తావు. రైట్? సో, లోపల ఇంక నువ్వేమని చేసుకో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్సైడ్ దిస్. ఒకసారి లోపలికెళ్ళినాక ఇంకేదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కదా! సో, ఆ లోపలికెళ్ళడానికి చెక్ చేసేది ఒక ఇఫ్ కండిషన్. అంటే నీ దగ్గర జస్ట్ ఒకే ఒక ఇఫ్ రాస్తున్నావు అంటే అర్థమైంది? అంటే యూ హావ్ ఓన్లీ ఒక కండిషన్. ఒక కండిషన్ మాత్రమే ఉంది. అంటే ఒక రూమ్ కీ ఉంది. ఒకటే ఉంది మాత్రమే ఉంది. దాన్ని ఇఫ్ కండిషన్ అంటాం. అర్థమైందా? ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఫస్ట్ ఇఫ్ అంటే వివేక్ అర్థమైందా? క్లియరా? సూపర్. సో, ఎనీవన్ హాస్ డౌట్స్ గైస్? ఎనీవన్? ఎనీవన్ మా? ఉంటే చెప్పండి పర్లేదు. ఇంకా ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ సమ్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదైనా ఇస్తాను. ఎనీవన్? ఓకేనా? సో, అదే మనకి ఇఫ్. ఒకవేళ మనకి 2 కీస్ ఉన్నాయమ్మా. ఓకే. ఇంకా ఓకే. 2 కీస్ ఉన్నాయి. ఓకే. 2 రూములున్నాయి మనకి. ఒక 2 రూములున్నాయి. సో, 2 రూములున్నప్పుడు ఈ రూమ్‌ది పని చేయలేదు అంటే ఇంకో రూమ్‌ది పని చేస్తుందనే కదా అర్థము? అంతేనా? 2 రూములున్నాయి. ఫస్ట్ ఒక దాంట్లో పెట్టి చూసినావు నువ్వు. సో, దానికది వర్క్ కాలేదు. అంటే అర్థమైంది? అంటే ఎల్స్ ఇంకేదుంది? ఏదుంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. అంతేనా? అంతేనా? సో, ఇప్పుడు మీకు ఒక పిల్లోడున్నాడు. మీకొక అబ్బాయి ఉన్నాడనుకోండి. అబ్బాయా? అమ్మాయా? అని అడిగాడనుకోండి. అబ్బాయి అని చెప్పాడు అంటే మరి అమ్మాయి అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు గదా! అమ్మాయి కాదు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేనా? అబ్బాయి అని చెప్పాడు అంటే అమ్మాయి అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ ఎ బాయ్. సో, ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ ఆర్ నో నీడ్ టు సే ఇట్స్ ఎ గర్ల్. మరి గర్ల్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కదా! సో, అలాగే రైట్. సో, ఏదైనా ఒక 2 రూములున్నప్పుడు, ఒక కీస్ పెట్టినప్పుడు, ఒకటి దీనికి వర్క్ కాలేదు అంటే, ఇంకో దానికి వర్క్ అవుతుంది. రెండే ఉన్నప్పుడు. ఓకే. అంటే 2 లాజిక్స్ మాత్రమే నువ్వు చెక్ చేస్తున్నప్పుడు. అప్పుడే మనకేమొస్తుంది అంటే, ఎల్స్ అనేదొస్తుంది. అలాగని ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇఫ్ అంటే ఇఫ్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అది అలాగే ఉన్నీయండి. మళ్ళీ రాస్తా. ఇఫ్ ఇంకోటి ఏదైనా తీసుకుందాం. లేకపోతే వై అని తీసుకుందాం. దాన్ని వదిలేసేయండి. అంటే కన్‌ఫ్యూజ్ లేకుండా. వై అని ఒకటి తీసుకుందాం. ఇఫ్ వై అనేది 7 అయితే ప్రింట్ లేదంటే కీసే తీసుకుందామండి. జస్ట్ ఐల్ టేక్ కీ. కీ అనేది మీకు 3, 4 రూమ్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ టేక్ ద సెకండ్ కీ. సెకండ్ రూమ్. ఇఫ్ కీ ఈజ్ 1 కీ అనేది ఫస్ట్ రూమ్‌ది అయితే ఓకే. రూమ్ 1 అది రూమ్ 1ది కీ. ఓకే. ఇప్పుడు ఎల్స్ రెండే రూమ్స్ ఉన్నాయి నీ దగ్గర. రెండే రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇఫ్ అర్థమైపోయిందా? ఇది ఉంటే అర్థమైపోయింది. రైట్. నెక్స్ట్ ఎల్స్ రెండే రూమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇంక ఇది రూమ్ కాకపోతే ఈ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్ రూమ్. 2 రూమ్‌లు ఉన్నప్పుడు ఈ రూమ్ కాకపోతే ఇంకో రూమ్‌ది అంతే. కదా! ఇప్పటివరకు అర్థమైందమ్మా? ఇఫ్ ఎల్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? ఎనీవన్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయేమో? ఇఫ్ ఎల్స్ ఎవరికైనా అర్థమయ్యేది కాకుంటే జస్ట్ పింగ్ మీ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? షల్ ఐ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్?
ఓకే. సో, నెక్స్ట్ హెసిటేట్ అవ్వకండి. అర్థం కాకుంటే అడగండి. ఏం తప్పేం లేదు. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు మనం ఇంకోటి చేద్దాం. ఇఫ్, ఎల్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మన దగ్గర 2 రూమ్‌లే ఉన్నాయి. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటే ఉంది. మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్ లేదు. వి హావ్ ఓన్లీ 1. ఇక్కడ వి హావ్ ఓన్లీ 1 కండిషన్. సో, నువ్వు డైరెక్ట్ ఇఫ్ రాసుకున్నావు. ఏం సంబంధం లేదు. ఇక్కడ నీకు వి హావ్ 2 కండిషన్స్ టు చెక్. వి హావ్ 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. 2 కండిషన్స్ టు చెక్. అంటే 2 కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి. ఇది కాకుంటే ఇది, ఇది కాకుంటే ఇది చెక్ చేసాం. ఇప్పుడు వి హావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ టు చెక్. సపోజ్ మన దగ్గర చాలా రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక 5, 6 రూమ్స్ ఉన్నాయి. వి హావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. రైట్? ఎలా అనేది. ఓకే. కీ అనేది ఒకటి ఉంది. లెట్ మీ టేక్ కీ. కీ అనేది కెన్ బి ఒక 5 రూమ్స్ ఉన్నాయండి. ఆ రూమ్ కెన్ బి ఫోర్త్ రూమ్ కీ కావచ్చు, ఫస్ట్ రూమ్‌ది కావచ్చు, సెకండ్ రూమ్‌ది కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. నౌ లెట్ మీ టేక్ నేను నెంబర్ తీసుకుంటాను. సో, బట్ నేను మాత్రం ఏం చేయాలి? ప్రతి ఒక్కదాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఫస్ట్. ఇఫ్ కీ అనేది ఫస్ట్ రూమ్ అయితే ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ రూమ్ అయితే నేను లోపలికి వెళ్ళేసి ఓకే కీస్ బిలాంగ్స్ టు రూమ్ 1. రూమ్ 1 కనుక్కుంటాను. ఒకవేళ కాదు. ఓకే. సో, నేను ఇక్కడ ఎల్లిఫ్ ఎందుకు రాయాలి? అంటే మళ్ళీ ఇఫ్ రాసామనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు పైన రాసాం. పైన ఇఫ్ రాసాం. మళ్ళీ ఇఫ్ రాస్తే దీనికి, దీనికి సంబంధం లేదని అర్థం. నేను రాయొచ్చు. మళ్ళీ ఎలాగైనా రాయొచ్చు. ఇఫ్ కీ ఈక్వల్ టు 2 అయితే ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకో ఇఫ్. ఇఫ్ కీ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ 3 అంటే ఇక్కడ నువ్వేం చేయబోతున్నావు ఇక్కడ అంటే సపోజ్ నీ కీ గనుక 10 రూమ్‌లో ఉన్నాయి. సెకండ్ రూమ్ దగ్గర మ్యాచ్ అయిపోయింది. ఇలా రాస్తే నువ్వేమైపోతుందంటే మ్యాచ్ అయినా గాని మరీ మనకి పని లేక ప్రతి రూమ్ చెక్ చేస్తాం. ఇంకో రూమ్ కూడా సరిపోతుందా లేదా అని. అర్థమైందా? ఇలా నువ్వు ప్రతి కీకి ఒక్కోసారి ఇఫ్ అని పెట్టుకుంటూ పోయినావనుకోండి, ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద సేమ్ థింగ్. అదే పనిని 10 సార్లు చేస్తున్నావు. ఓకే. 10 సార్లు చేయడం అవసరమా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ రూమ్‌లో నీ కీ సరిపోయింది. లేదా సెకండ్ రూమ్‌లో నీ కీ సరిపోయింది. థర్డ్ రూమ్‌లో నీ కీ సరిపోయింది. తర్వాత మిగతా రూమ్‌లన్నీ ఎందుకు చెక్ చేయాలి? చెక్ చేస్తామా మనము? చెయ్యం. సో, అదే నువ్వు ఇఫ్ పెట్టావనుకోండి ప్రతి దానికి సెపరేట్‌గా ప్రతి రూమ్‌కెళ్ళి చెక్ చేస్తున్నట్టు అర్థం. ఓకే. ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ కీ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టి ఎల్స్ అని పెట్టా. ఎల్స్ అని పెట్టలేదనుకోండి నేనేమంటే మళ్ళీ ఇఫ్ అనే పెట్టా అనుకోండి. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఇఫ్ కీ ఈక్వల్ టు 2 అని పెట్టినా అనుకోండి. అర్థమైంది. ఫస్ట్ దాంట్లో చెక్ చేసాం. మళ్ళీ సెకండ్ రూమ్ కూడా పోయి చెక్ చేస్తున్నాం. అవసరమా సెకండ్ రూమ్ కూడా చెక్ చేయడం? అంటే అర్థమైంది కదా! దానికి వర్క్ కాదు అని అర్థం. దీనికి వర్క్ ఏంటే. సో, దానికనే ఎల్స్ అని పెట్టేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? దానికని ఎల్స్ అని పెట్టేస్తాం. రైట్? అలాగే మల్టిపుల్ రూమ్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు సింగిలే ఉన్నప్పుడు ఇఫ్. ఒకే రూమ్ ఉందనుకోండి ఇఫ్. 2 రూమ్‌లు అట్లున్నాయనుకోండి ఎల్స్. 2 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అంటే ఇఫ్ ఎల్లిఫ్స్. ఎన్ని ఎల్లిఫ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి బట్ ఎల్స్ అనేది మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. ఇఫ్ అనేది ఒకటే పెట్టాలి. ఎల్స్ అనేది ఒకటే పెట్టాలి. మధ్యలో ఎల్లిఫ్‌లైనా ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. అది ఎలా అనేది మనం చూద్దాం. సరేనా? ఇప్పటివరకు అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఎల్లిఫ్‌కెళ్తున్నా నేను. యెస్. వివేక్? ఓకే. ఇప్పుడు ఎల్లిఫ్ కీ ఈక్వల్ టు సెకండ్ రూమ్‌దైతే రూమ్‌దైతే ఇఫ్ కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్డ్ రూమ్, కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్త్ రూమ్, కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్త్ రూమ్. ఓకే. ఇంకా లాస్ట్ నీకు 6 రూమ్‌లు ఉన్నాయనుకోండి. 6 రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మరి సిక్స్త్ కూడా నువ్వు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఇప్పుడు 5 రూమ్స్ సరిపోలేదండి. నీకు ఆటోమేటిక్‌గా ఆరో రూమ్ సరిపోతుందా? సరిపోదా? ఇక్కడ 5 రూమ్స్ చెక్ చేసావు. ఓకే. నీతో 5 రూమ్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు 5 రూమ్‌కి చెక్ చేసినావు అనుకుంటే నీ ఇష్టం అది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు 6 రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక 5 చెక్ చేసావు. ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని చూద్దామండి. కీ ఈక్వల్ టు 3 ఉంది. ఓకే. ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ? ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడికొస్తుంది. చెక్ చేసిందా? 1 కాదు. ఇక్కడే మ్యాచ్ అయిపోయిందనుకోండి. ఇంక ఇదేది కూడా చెక్ చేయదు వీడు. ఓకే. ఏది కూడా చెక్ చేయడు. ఒకవేళ సెకండ్ దగ్గర మ్యాచ్ అయిందనుకోండి. ఇవి చెక్ చేయడు. 3 దగ్గర మ్యాచ్ అయితే మిగతావన్నీ చెక్ చేయడనమాట. ఇప్పుడు నేను చూడండి. డీబగ్ చేసి చూపిస్తా ఏమవుతుంది ఎలా అనేది.
ఓకే. ఓకే. ఇక్కడికి వస్తే సో కీ అనేది ఫస్ట్ 3 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ చెక్ చేసినాడు. 2కి చెక్ చేసినాడు. కీ ఎంతుంది? ఓకే. 3 ఉంది. ఇది ఎంతుంది? ట్రూ ఉంది. సో ఈ 2 చెక్ చేస్తే ఇట్లా మీరు జస్ట్ ఇలా మౌస్‌ని ఇట్లా పెట్టేస్తే ఇక్కడ మీకొస్తుంది. ఏంటి ఫాల్స్ వచ్చింది. ట్రూ అయితేనే లోపలికెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఫాల్స్ వచ్చింది. బయటకొచ్చినాడు. ఇక్కడ కీ ఎంతుంది? 3 అయింది. రైట్? ఇక్కడ 3 ఉంది. ఈ రెండిటి మీద పెట్టేస్తే ఇలా సో నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్? ట్రూ అయింది. సో ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ కీ బిలాంగ్స్ టు ద రూమ్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది కదా. రైట్, ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్. నో సో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. చూసారా, మరి 3కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకే 4 చెక్ చేయలేదు, 5 చెక్ చేయలేదు. అర్థమైందా? మీరు గమనిస్తే 3 చెక్ చేసిన తర్వాత ఇంకేవి చెక్ చేయలేదు, 4 కానీ 5 కానీ బయటకు వచ్చేసింది అది ఇంకా. రైట్, అంటే ఏంది ఇక్కడ తర్వాత ఏవి చెక్ చేయదు అని అర్థం. ఎల్లిప్స్ అయితే ఒకసారి నువ్వు మ్యాచ్ అయితే అటు నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అది. రైట్, సో అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేదాన్ని ఏమంటాము మనము? సో దట్స్ వై వేర్ విల్ యూజ్ ద రైట్, వేర్ విల్ యూజ్ ద ఎల్లిఫ్ అనమాట. ఎల్లిఫ్ అనేది ఎన్ని ఎల్లిఫ్స్ అయినా వాడచ్చు. సో ఇలా వెళ్తూ ఉన్నానండి, ఎల్లిఫ్స్ ఇలా వాడుకోవచ్చు. మీరు ఇఫ్ ఎల్లిఫ్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ఇఫ్ ఎల్స్ అయినా రాయొచ్చు, ఇఫ్ ఎల్లిఫ్ ఎల్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ ఎలా రాయాలో అర్థమైంది, తర్వాత ఇఫ్ ఎల్స్ ఎందుకు రాయాలో అర్థమైంది. సో ఇఫ్ ఎల్లిఫుల్ రాయాల, ఎన్ని ఎల్లిఫుల్ అయినా రాశాను నేను. ఇంక మనకి 6 రూమ్స్ ఉన్నాయండి. సో, ఇంకా 6 రూమ్స్ ఉన్నాయి. సో, మరీ నేను 6కి వెళ్లి రాయడానికి నువ్వు ఎల్లిఫ్ అయినా రాయొచ్చు. సో, ఎల్లిఫ్ రాయకూడదా అంటే యెస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఎల్లిఫ్ అయినా రాయొచ్చు. కీ ఈక్వల్ టు మరి 6 అని పెట్టేసి నువ్వు మళ్ళీ రాస్తానంటే రాయి. నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. యూ కెన్ రైట్ ఇట్. కీ బిలాంగ్స్ టు తప్పేం లేదు రాయొచ్చు. టు రూమ్ 6 ఇలా అయినా రాయొచ్చు. ఇంకా ఏం చెక్ చేస్తున్నారా బాబు, ఇంకా అన్ని చెక్ చేసినా మిగిలినది అదొక్కటే అన్నప్పుడు జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ ద ఎల్స్. ఇక్కడ ఎల్స్ అని పెట్టేసినానంటే ఇంకా అవి కాదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దిస్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అని అర్థం. అర్థమైందా కాలేదా? స్టిల్ డౌట్స్ గైస్ ఎనీవన్? వివేక్, క్లియర్ అయిందా? ఓకేనా. ఇఫ్ ఎల్స్ క్లియర్ అయిందా? అలా జస్ట్ మనము రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా. క్లియర్ గైస్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ వన్? ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటి అనేది still anyone has doubts? Any doubts guys? Yes or no? If no doubts, I'll just stop.